Yep. Shabbat Shalom. Welcome to our Shabbat evening service. For those of you who are here in person, we love if you brought a drum, an instrument with you. And if you didn't, you know what this siddur is for? It's for percussion. And these hands, right? And hands, too. If you're at home, whatever you have around you, if you're sitting at a table or a desk, we hope you're going to join along with us in our special drums and dance Shabbat. And don't forget the dance part. If you're here, dance around the sanctuary. We have plenty of space. If you're at home, we want you to get up and dance, too. We're so excited to have Jared Stein, Justin Stein, and Jory Glick with us this evening, leading this very special service. Jared, do you want to share anything about this drums and dance theme? Well, I think you said it, and I'm very impressed that people brought their drums from home. So this is exactly what we came here to do, to make beautiful music together, to feel the joy of Shabbat, and to participate in the joy of Shabbat. Heschel calls it a palace in time, right? Well, how else can we make time than with instruments, right? And to align with time, then to be in rhythm and to find the joy in the dancing rhythms, especially of Kabbalat Shabbat, which we're entering right now, to welcome in the Shabbat. Beautiful. So we'll welcome in Shabbat with Lechu Niranana. We're on page 11 of the Siddur Lev Shalem. Lechu niranena l'Adonai l'Ariyah letzor Yishenu letzor Yishenu Lechu niranena l'Adonai l'Ariyah
Yishenu. Hey! Litzor Yishenu. Nikad mafana bitoda bizmirot narialo. Nikad mafana bitoda bizmirot narialo. Lehu neranina la Adonai nario litzor yishenu. Litzor yishenu. Litzor yishenu. Oh, 40 שנה עקוד בדור ואומרם טועי לבבהם 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 לכו נרננה לאדוני נריו לצור ישנו Litzor Yishenu. Yeah, first us then you. Litzor Yishenu. We'll continue on page 20 at the red triangle with Romamu. What did you say, page 20, right? Page 20. Thank you. Okay. Oh, I love this song. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו.
going to continue with Lecha Dodi. We'll find it on page 23. We'll do the first paragraph, and then we'll jump to the last paragraph on page 25, where we'll invite you to rise and face the entrance. If you're at home, you can face the entrance of whatever room you're sitting in. And when you stand up, we did encourage you to dance, so that's a great opportunity to get moving a little as you stand up. We'll start on page 23, Lecha Dodi. This is a Bayou Daya melody. Try it with us. Lecha Dodi, likrati kala, pene Shabbat, nekavela. Lecha Dodi, likrati kala, pene Shabbat, nekavela. Shamor vezachor bedibor echad, ishmianu el hameyuchad, Adonai echad ushemo echad, leshemo tiferet velitchila. Lecha Dodi, likrati kala, pene Shabbat, nekavela. Lecha Dodi, likrati kala, pene Shabbat, nekavela. Likrat. We rise. Boi beshalom, ateret bala, gam besimcha, ובצולה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה לך דודי לקראתי קלה פני שבת נקווה לך דודי לקראתי קלה פני שבת נקווה. Just our voices. לך דודי לקראתי קלה פני שבת ונקווה. לך דודי לקראתי קלה פני שבת We'll ask you to remain standing as we join together in Baruch Hu. We can only say Baruch Hu when we're together as a community, and so we're so glad you've joined us this evening. We're on page 39a. Yalla lai lai lai, yalla lai lai lai, yalla lai lai lai, yalla lai lai lai. Try that. Yalla lai lai lai, yalla lai lai lai, yalla lai lai lai, yalla lai lai lai. Am I awake? Am I awake? Prepared. Am I prepared? Are you listening? Are you listening to my prayers? To my prayers. Can you hear? Can you hear my voice? Can you understand? Can you understand? Am I awake? Am I awake? Prepared. Am I prepared? Yalla la la la, yalla la la la, yalla la la la, yalla la. Yalla lai lai lai, yalla lai lai lai, yalla lai lai lai, yalla lai lai lai. Baruchu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach. לעולם ועד, לעולם
ya la 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 la, 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 ya la 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 la. You may be seated. Blessed are you, God, sovereign of time and space, whose word brings the evening dusk, whose wisdom opens the gates of dawn, whose understanding changes the day's division, whose will sets the succession of seasons and arranges the stars in their places in the sky, who creates day and night, who rolls light before darkness and darkness from light, who makes day pass into night, who distinguishes day from night. Blessed are you, God, who brings each evening's dusk. We turn to page 40, Ki Hem Chayenu. Amen. Yai lai lai lai, yai lai 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 lai, yai lai lai lai, ay 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 ay, ay 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 ay, lai 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 lai, ya la lai 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 lai, ya lai 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 lai, ya la 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 la, ya lai lai lai, ya lai 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 lai, ya lai 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 lai, ya la 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 la. Ki hem chayenu, yorech yameinu, uvahen nege yomam balayla, ay ay ay, ve'avatecha al tasir mimenu, al tasir mimenu leolamim. Baruch atah Adonai, ohev amo Yisrael. Yai, lai, 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 yai, lai, 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 yai, lai, 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 yai, lai, 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 lai. Heartbeat. Heartbeat. Join with us in the Shema, page 41. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meotecha ve'hayu hadvarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha Veshinantam levanecha, v'dibarta bam, b'shivtecha b'veitecha, u'v'lechtecha v'aderech, u'v'shochbecha u'v'kumecha, u'kshartam leot al yadecha, v'hayu letotafot bein einecha, וכתבתם על מזוזות ביתך
quietly to ourselves at the top of page 42. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם Adonai Elohechem Emet. We turn to page 44, Michamocha. Bye bye bim bim bum ya bye bye bim bum ya bye bye bim bim bum ya bye bye bim bum ya bye bye bim bim bum ya bye bye bim bum ya bye bye bim bim bum ya bye bye bim bum mi chamocha ba'elim Adonai mi kamocha nedar bakodesh nora tehilot osefele nora tehilot osefele mahalalai ababai bye bam bam yai bye bye bim bim bam yababai bye bim bam yai bye bye bim bim bam yababai bye bim bam yai bye bye bim bim bam yababai bye bim bam mahalechutecha ra'ovanecha bokei hayam lifnei Moshe ze'elianu ve'yamru Adonai imloch le'olam ba'ed yai bye bye bim bim bam yai bye bye bim bam yai bye bye bim bim bam hai bye bim bam yai bye bye bim bim bam yai bye bye bim bam yai bye bye bim bim bam yai bye bye bim bam bye bye bim bim bam ya bye bye bim bam ya bye bye bim bim bam ya bye bye bim bam ya bye bye bim bim bam ya bye bye bim bam ya bye bye bim bim bam ya bye bye bim ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מי החזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We want to take a moment to say a prayer for those who are in need of healing. If you're with us this evening in person or on the live stream and you could use a little bit of healing, or someone you love could use healing of mind, body, or soul, we're with you. We're thinking of you in this moment as we join together in Rifa'inu. Rifa'inu Adonai b'nei God, only you can bring true healing, and so we pray. Baruch atah Adonai, Rofei cholei amo Yisrael. Blessed are you. Restores our loved one, heal our people speedily in our day, and Omar, Amen. Rifa'inu
אתה אדוני, רופא חולה, עמו ישראל. Blessed are you, Shekhinah, restores our loved ones, heal our people speedily in our day, and let us say, Amen. We'll join together in Hashkivenu, page 45, a prayer that asks for God to shelter us throughout the night. Hashkivenu Adonai Eloheinu, Leshalom, Leshalom, Le'ha'amidenu Malkeinu, Lechaim. Ufros aleinu Sukat Shlomecha, Ufros aleinu Sukat Shlomecha. Amen. Shelter us beneath your wings, O Adonai. Guard us from all harmful things, O Adonai. Keep us safe throughout the night, till we wake with morning light. Teach us daily wrong from right, O Adonai. Amen. 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 ושמור צאתנו ואינו חיים ושלום מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני הבורא סוכת שלום עלינו על כל עמו ישראל ועל ירושלים. How do you feel when you get to those moments in your life where you're at a crossroads? There's a transitional moment ahead of you. Something is unknown about the future. You feel stressed. You feel anxious. You feel nervous. You wish you could know exactly what was coming next, but you can't. And it causes us to feel anxiety. We're at this transitional moment in the Torah cycle, or cycle of reading Torah, where we are in the final parsha of the book of Genesis. And we've been reading for weeks and weeks about this family. And this week, Jacob and Joseph will die in this week's parsha. And our discussion of this family comes to an end. And where we pick up next week, we're not going to be talking about the characters in this family anymore. We'll be talking about a people, a nation, the nation of Israel. And Jacob, as he lies on his deathbed in this week's parsha, wants to offer something to the next generation. He wants to offer them a roadmap for what's coming next. Because we all know, in those moments of uncertainty, you wish somebody could just hand it to you. Here you go. This is what your life is going to look like. So Jacob is feeling that anxiety, and he's lying on his deathbed, and he says, all right, everybody, my sons, come close. I'm going to tell you what is to come to pass, be'acharit hayamim, which we translate as in the coming days.
And the medieval commentators really all agree that Be'acharit Hayamim, it's not really talking about days. He means years and years. He means what is going to happen in the Messianic age, in the time of the end of Israel's exile. He's going to let them all know. So he says, come everybody, I'm going to tell you what will happen, Be'acharit Hayamim. But the very next verse, Jacob immediately goes into blessing each of his sons individually. And we're waiting, we're in suspense. We want to know what's going to happen. Be'acharit Hayamim, I'm ready, hand me my roadmap. And it never comes. So Rashi, of course, asks why. Why did we not get any explanation for what is to come, Be'acharit Hayamim, at the end of Israel's exile in the Messianic age? And Rashi says the Shekhinah, God's presence, departed from Jacob at that moment. Not that he died in that moment, but whatever was giving him the knowledge of the future passed him by. He no longer had the ability to communicate that to the next generation because God knew that it wasn't right. It's not right to hand people a roadmap. That's not how life works. We might want it to be. It might have made Jacob feel good in that moment to be able to have the knowledge that his kids were going to be okay, but that takes the excitement out of life. And then we don't feel like we want to work hard, we want to dream big, we want to be creative. There's no need to do that if we have a perfect roadmap for what life is going to hand us. So the Shekhinah departs at that very moment, and Jacob can't offer the roadmap that he'd like. So instead, Jacob turns and offers blessings to each individual child. And in those moments of transition in our lives, the moments where the future is unknown, where we're waiting and we don't know what's going to happen next, we can't offer roadmaps, but we can do what Jacob did. We can do the best we can, which is offer blessings. We can turn to each other and offer blessings of peace and of hope for the future and of love and of wanting to make the world a better place. That's what Jacob does when he offers blessings to his kids. And that's hopefully what we're able to do as well. We're going to continue in our service. We'll invite the Steins and Jory back up to lead us. We are on page 46. We'll join together towards the top of the page, at the top of the page with Vishamru, and we'll invite you to rise, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורת ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורת ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורת ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורת ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורת ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורת ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורת ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורת ברית עולם. I saw some great dancing during that, so I hope you all keep it up.
We are at the bottom of the page now, Chatzi Kaddish, page 46. יתגדל, יתקדש שמי רבה. אמן. ועמד יברח חירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בגלה, בגלה, ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמירה במבורך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה ברכו, לעילא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ביעלמא, ואמרו amen. We're going to take some time now for personal prayer. The Amidah can be found from page 47 to page 52. If you're not already standing and you'd like to, you can stand for the Amidah, page 47 to 52. Please feel free to use the Hebrew or the English in the Siddur, or just to pray from the heart. We're going to join together first in the first 6 words. Adonai sefatai tiftach, ufi yagi tehilatecha. May there be peace in our community. Yaseh Shalom. May there be peace in our family. Yaseh Shalom. May there be peace in the whole world. Yaseh Shalom. May there be peace in the whole universe. Yaseh Shalom.
עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, יעשה שלום. עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, יעשה שלום. אבינו מלכנו, יעשה שלום. רחמון, יעשה שלום. נשובה, נשובה, יעשה שלום. שכינה, שכינה, יעשה שלום. עושה שלום, עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, יעשה שלום. עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, יעשה שלום. עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, יעשה שלום. עושה שלום, שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, יעשה שלום. הוא יעשה שלום, יעשה שלום. הוא יעשה שלום, יעשה שלום. Kaddish Shalem, page 54. יקדע ויקדע שמי רבה, ועמד יברכותי וימליך מלכותי, וחייכון ויומכון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה ומגוון קריב וימרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם לא מימיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה ברכו לעילם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דרמירן ועלמה וימרו. אמן. תתקבל צלותון ותהון לכל ישראל כתב ותהון דשמיא וימרו. אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו אל כל ישראל וימרו. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ואל כל ישראל וימרו. Amen. We'll invite you to rise for Aleinu, page 56. As a refrain for this, we'll use the final words on page 56. Ein od, there is no other. Goes like this. Ein od, 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 ein od. Ya la 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 ya la 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 ya 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 la la ya la la. Ein od, ein od, ein od, ein od. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כמשגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. אין עוד, אין עוד, אין עוד, אין עוד. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל שכינתו זו וגובה מרומים, הוא אלוהינו. אין עוד, אין עוד, אין עוד, אין עוד, אין עוד,
Amar v'haya Adonai lemelech al kol haaretz vayomaru yeh Adonai echad u'shmo echad einod 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 einod. You may be seated. This week we are remembering the following yahrzeits with love: Freema Aronson, Lillian Azus, Theodore Alper, Rose Bauer, Diane Baum, Marvin Berkman, Robert Block, Sarah Bushman, Ida Cohen, Aaron Stewart Dubin, Myrtle Feenberg, Harry Ferdman, Marilyn Fischler, Norm Frank, Kurt Frankfurter, Sally Gavinter, Marilyn Goldsmith, Goldie Goldstein, Beatrice Gordon, Helen Gottfried, Minna Greenlinger, Donald Greaser, Henry Harrison, Milton Hart, Meyer Hockman, Harold S. Horwitz, Jacob Javahari, Josh Kay, Rabbi A. Yisrael Klein, Irene Kleinberg, Goldie Kotzen, Florence Lutzscher Crystal, Charles Lipton, Ernest Loeb, Kate Malerowitz, Sanford Mosenson, Samuel Moss, William Niewitzki, Cecilia Patent, Sandy Perlow, Dolores Plaster, Murray Prince, Hilda Recht, Earl Rubin, Clara Rubenstein, Ida Sampson, Jenny Schaefer, Abraham Schwartz, Rose Serlin, Francis Shore, Sylvia Silvers, Serene Skuro, Aaron Studman, Eitan Temkin, Etta Vogel, Sarah Wank, Irma Ziff, Louis Zygmunt, Leo Gottfried, and Pauline Cohn. For anyone who is in a period of mourning or observing a yahrzeit, or if you have need or desire to recite Mourner's Kaddish, I'll invite you to rise and join with me in the words on page 58. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Be'alma divra kirute v'yamlich malchute. B'chayechon uvyomechon uvchaye dechol beit Yisrael. Ba'agala uvizman kariv v'imru Amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam ulamei almaya. Yitzbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shmei d'kudsha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tush b'chata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru Amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya. V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom b'imramav. Hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. Amen. You may be seated. We have some announcements for you. We want to welcome everyone who is, thank you, I appreciate that. Everyone who's here in person and those joining us by live stream. Tomorrow morning at 10 a.m., we have our regular Shabbat morning service here in our sanctuary. As always, you can join us in person or on our live stream. Next Friday night, celebrate with us online for Shabbat Live Virtual Edition at 7 o'clock, a music-infused inclusive service with guitar and percussion, utilizing traditional and contemporary melodies. And next Shabbat morning, we'll be here for our regular service, as always, 10 a.m. in person or live stream. We have a new round of Baby and Me classes that are now forming and will begin in January. There are a wide variety of options, including Grandparent and Me classes as well. So you should visit templealiyah.org/babyandme for details and to register. There are always opportunities to be a part of Temple Aliyah, from our Shabbat services to weekly study with each of our rabbis, and the many social action and outreach opportunities through Community of Caring. If you'd like to join us in making meaning and a difference, please visit our website, templealiyah.org, for any more information. As always, we want to thank you for being a part of Aliyah's story and for making Aliyah a part of yours. We wish you a Shabbat Shalom, and we're going to conclude with Adon Olam. And because everybody came with a drum or a timbrel of some sort, we'll do Adon Olam to the melody of Debbie Friedman's Miriam song. Awesome. Page 211. Jory?
Yeah, something like that. אדונו עולם השם עלה, בטרם כה יציר נברא, ויתנסה בחפצו הכל, אזי מלך שמו נקרא. Let's try that again. אדונו עולם השם עלה, בטרם כה יציר נברא, ויתנסה בחפצו הכל, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך, בטרם כה יציר נברא, ויתנסה בחפצו הכל, אזי מלך שמו נקרא. והוא אחד ואין שני, להמשילו להכבירה, בלי ראשית בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. אדון עולם אשר מלך, בטרם כה יציר נברא, להתנסה בחפצו הכל, אזי מלך שמו נקרא. ההוא אלי וחי גולי, וצורך בלי ויצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנח כוסי ביום אקרא. אדון עולם אשר מלך, בטרם כה יציר נברא, ויתנסה בחפצו הכל, אזי מלך שמו נקרא. ויעדו אף כי רוחי, ותישן בעירה, ואם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא יירא. אדון עולם אשר מלך, בטרם כה יציר נברא, ויתנסה בחפצו הכל, אזי מלך שמו נקרא. And the women dancing with the timbrels followed Miriam as she sang a song. Sing a song to the one whom we've exalted. Miriam and the women danced and danced the whole night long. Miriam and the women danced and danced the whole night long. Wow, thank you so Shabbat much to shalom. Jared Stein, Justin Stein, and Joy Glick. Shabbat shalom, everyone. Thanks for being with us. Shabbat shalom. Who says we have to stop? Ya la la la, ya la 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 la, ya la la, ya la 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 la, ya la la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la la, hey 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 hey.